Hi students, welcome to Time యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సెట్స్ రిలేషన్స్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ సెట్స్ రిలేషన్స్ టీఎస్ ఐసెట్లోని ఏపీ ఐసెట్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. టీఎస్ ఐసెట్ నుంచి దీంట్లోంచి 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఏపీ ఐసెట్ నుంచి ఏపీ ఐసెట్లో అయితేనో 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ TS ICET as well as AP ICET, and without so many calculations are not required to solve these problems on the sets and relations. So we can easily solve without no time. We can easily solve the questions on this model. కాబట్టి మనకి టైం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవ్వదండి, కాబట్టి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ద రోస్టర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెట్? రోస్టర్ ఫామ్ అంటే ఏంటండి? రోస్టర్ ఫామ్ మీన్స్ వి లిస్ట్ అవుట్ దట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. ఎన్నైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రోస్టర్ ఫామ్. సో వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 10. సో ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 10 వాడు ఇచ్చింది. ఈ మెథడ్ని ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఏమంటాం అంటేను సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అని అంటాం. సో మనం మెన్షన్ చేసేది రోస్టర్ ఫామ్ అంటే లిస్టింగ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. సో ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనేవి ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనేవి బిగిన్ విత్ 1, 2, 3 అవి న్యాచురల్ నెంబర్. సో అందులో ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఏమవుతుందండి? 2, నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 6, 8. 10 కూడా ఉండదండి. 10, 11 అనేవాడు 10, 12 అనేవాడు లెస్ దాన్ 10 అని ఇచ్చాడు. సో మనకు వచ్చే ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయండి? ఓన్లీ 2, 4, 6, 8. సో 2, 4, 6, 8 అనేది ఏ ఆప్షన్లో ఉందండి? థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో క్లియర్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ ద థర్డ్. ఓకేనా? సో రోస్టర్ ఫామ్ అంటే లిస్టింగ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. వాడు ఇచ్చిన ఈ ఫామ్ని ఏమంటామంటేను సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక కామన్ ప్రాపర్టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తే అది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అవుతుంది. మనం వాటిని ప్రతి ఎలిమెంట్ని రాస్తే అది రోస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Now this is the some questions based on the operations. Operations means that is the A union, intersection, like that. ఏంటంటే ఇక్కడ ఏబిసి సెట్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏ యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అంటున్నాడు. ఏ యూనియన్ బి అంటే అర్థం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి? ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బి ఆర్ బోత్. సో ఏ యూనియన్ బి అన్నప్పుడు ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాస్తాం, బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా రాస్తాం. సో ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటండి? 1, 2, 3, 5, 7. బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా రాసింది 3 ఆల్రెడీ రాయిస్తాం కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. మనం 3 అనేది ఒకసారి రాసాము కాబట్టి రెండోసారి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుందండి? 4, నెక్స్ట్ 7 ఆల్రెడీ రాయిస్తాం కాబట్టి దాన్ని కూడా రాయక్కర్లేదు. 8 and 10. సో వాట్ ఈస్ ద ఏ యూనియన్ బి అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ఏ విధమైన ఆర్డర్లో అయినా రాయొచ్చండి. ఇదే స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లో రాయాలని ఏం లేదు ఎలిమెంట్స్ని, కాబట్టి ఏ విధంగా ఆర్డర్లో రాసినా ప్రాబ్లం లేదు. నౌ సి అనేది ఏంటి ఇచ్చాడండి మనకి ఇక్కడ? 1, 3, 5, 8, 10 అని ఇచ్చాడు. 1, 3, 5, 8, 10 ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి? ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి చూసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ హియర్? 1 ఈజ్ ద కామన్ ఎలిమెంట్. సిమిలర్లీ 3 ఈజ్ ఆల్సో ద కామన్ ఎలిమెంట్. 5 ఈజ్ ఆల్సో ద కామన్ ఎలిమెంట్. 8 ఈజ్ ఆల్సో ద కామన్ ఎలిమెంట్. అండ్ 10 ఈజ్ ఆల్సో ద కామన్ ఎలిమెంట్. సో వాట్ హ్యాపెన్ అగైన్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సి ఈజ్ అగైన్ ఫార్మ్డ్. 1, 3, 5, 8, 10. దట్ మీన్స్ మళ్ళీ మనకి ఏమొచ్చిందండి? సెట్ సి వచ్చింది. దట్స్ వై ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇంటర్సెక్షన్ అన్నప్పుడు ఏంటవుతుందండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నౌ హియర్ వి అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ సి ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ యూనియన్ బి.
కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే సబ్సెట్ అని అంటాం. సో C is subset of A union B. This is the symbol for using the subset. C అనేది A union Bకి సబ్సెట్ అవుతుంది. వెనెవర్ C is subset of A union B, the intersection ఎప్పుడు కూడా CA అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఈజ్ ద సబ్సెట్ ప్రాపర్టీ A union B అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ C. ఓకే, ఇంటర్సెక్షన్ మీద యూనియన్ మీద ఈ విధంగా మోడల్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ దట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్. సబ్సెట్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నామండి, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అదర్ సెట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్సెట్. వాడు ఏమంటున్నాడండి, గోల్స్ అనే లెటర్స్ GOALS, దిస్ ఈజ్ ద సెట్ ఎక్స్. హౌ మెనీ సబ్సెట్స్ కంటైనింగ్ G అండ్ S? మనకి ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒక సెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎలిమెంట్ GOALS, దిస్ ఈజ్ ద ఎలిమెంట్స్. మనం సబ్సెట్స్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నామండి, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్. సపోజ్ ఐ కన్సిడర్ లైక్ దిస్, is it a subset of X or not? Means yes, it is a subset of X. Suppose I consider like this, is it a subset of S or not? Means yes, it is also a subset of S. అంటే అర్థం ఏంటండి, సబ్సెట్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ మే బీ ఏ ప్రెజెంట్. సో వెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఏ సబ్సెట్ అంటే ఏంటవుతుందండి, ఎనీ సబ్సెట్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద సబ్సెట్, ద ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యావ్ ద టూ పాసిబిలిటీస్. వాట్ ఆర్ ద టూ పాసిబిలిటీస్? వెదర్ ద ఎలిమెంట్ మే బీ ఇన్ ద సబ్సెట్, మే నాట్ బీ ఇన్ ద సబ్సెట్. సో G అనేది తీసుకున్నాండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో G తీసుకున్నాం అనుకోండి, G ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంటే G ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెట్. సపోజ్ O కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, O ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సబ్సెట్, O నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సబ్సెట్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ వీ హ్యావ్ ఎ టూ పాసిబిలిటీస్. వాట్ ఆర్ ద టూ పాసిబిలిటీస్? ఎదర్ మే బీ ఇన్ ద సబ్సెట్ ఆర్ మే నాట్ బీ ఇన్ ద సబ్సెట్. కాబట్టి G ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయండి, మనకి టూ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి సబ్సెట్స్లో. ఇట్ మే బీ ఇంక్లూడెడ్, మే నాట్ బీ ఇంక్లూడెడ్. సిమిలర్లీ O ఆల్సో టూ పాసిబిలిటీస్, మే బీ ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ మే నాట్ బీ ఇంక్లూడెడ్. A ఆల్సో టూ పాసిబిలిటీస్, L ఆల్సో టూ పాసిబిలిటీస్, S ఆల్సో టూ పాసిబిలిటీస్. So what is the total number of subsets it is possible? Clearly we have to multiply this 2 into 2 into 2 into 2, that is the 2 power 5. This is the total number of subsets in that. But what is the question in this one they given? In the subset definitely G and S must be present. It contains G and S. Ante suppose this is the one subset and this is another subset, but I am not consider this is a subset. Why? In this one G is not there, that's why I am not counting these type of the subsets. So what is this condition means? G and S must be present. అంటే దీన్ని మనం ఈ టేబుల్లో ఎలా తీసుకోవచ్చండి, సింపుల్గాను G అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద టూ పాసిబిలిటీ we just consider only one possibility because it is definitely present. And in the similar way S is also definitely a present. So we have only one possibility is there for G and S. What about the O? O అనేది ఏంటండి, it may be present or may not be present. Also we consider the subset. Suppose in this case O is not there, but this is, I counted, this is also a favorable subset. And what about the A? It is also may be present or may not be present. What about the L? It may be or may not be. So what are the possibilities here? It is 2, 2, 2. That's why we multiply all these, we will get the 2 cube. So that value is 8. Okay, so the answer is second option. So just observe the logic here. Every element must be present or may not be present. We have the two possibilities. So the total number of subsets are 2 power 5. But in that we have G and S must be present. So for those two elements we have only one possibility, and the remaining we have the two possibilities. That's why we have 8 possibilities are there. 8 number of subsets are possible. Now again the same, at least one element. We know that
the total number of subsets possible in this one we just now discussed, that is that 32. The total number of subsets are 32. And every subset have minimum one element is there. And we know the one of that important point is null set is subset of every set. Null set is subset of every set, and every set is subset of itself. So, what is the question? What is the total number of subsets are there that consist of at least one element? So, we know the total number of subsets are 32. Out of that, only null set have no element. అటువంటి సెట్స్లో ఓన్లీ నల్ సెట్లోనే మాత్రమే ఏ ఎలిమెంట్ ఉండదు. రిమైనింగ్ ఎనీ సబ్సెట్ వీ కన్సిడర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. దట్స్ వై వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ మైనస్ null set, because only null set have no element. That's why what happened, the required answer is 32 minus 1, that is the 31. So, which option is there? It is the first option. So, from this total number of subsets, just we subtract the null set, because null set has no element. So, that is the required answer for the number of subsets have at least one element. Okay, now? Now, this is the question related to that relation. We have the three types of the relations are there. One is the reflexive, symmetric, transitive, and equivalence. If all the three are satisfied, that is known as the equivalence. So, what is the meaning of the reflexive means? For every x belongs to A, xx belongs to R, then the relation is known as the reflexive. Here, what is the relation they define? That relation is parallel to. So, parallel to is defined on the set of lines. Okay, na? So, we consider a line, we know that every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. That means, simply LL is always belongs to R. That's why that relation is always reflexive. Now, what is the symmetric? Symmetric means if xy is belongs to R, then yx is also belongs to R. What is that meaning? If x is related to y, then y is also related to x. So, we have to consider with a set of the lines. So, here we consider the different line. Suppose I say the L1 and L2. These are the two different lines. Suppose L1 is parallel to L2. Then what you can say about that L2 and L1? L2 is also parallel to L1. So, if L1 is parallel to L2, then we also say that L2 is also parallel to L1. That's why that relation is also symmetric. So, what we can say that this set of lines is also symmetric. Now, what is the transitive? For transitive, we consider the three elements. So, xy is belongs to R, yz is belongs to R, then definitely xz is also belongs to R. If x is related to y, y is related to z, then automatically x is also related to z. So, for transitive, how many lines we have to consider here? 3 lines. What is the 3 lines? L1 suppose is parallel to L2, then L2 is parallel to L3. L1, L2, L3 are the 3 lines. L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then automatically we know that L1 is also parallel to L3. Is it correct? So, if x is related to y and y is related to z, then we can easily say that x is also related to z. So, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, L1 is also parallel to L3. That's why it is a transitive also. So, the relation is here reflexive, symmetric and transitive, hence it is called the equivalence relation. So, what is the correct answer for this problem? It is only the equivalence relation. It is both, it is reflexive, symmetric and transitive. Okay, now? Now, this is the one more problem.
R is a relation. They define the relation like this: a minus b less than or equal to 5. It is then defined on the real numbers. Then what is the R is not? That is, R is not reflexive or not symmetric or not transitive, that is. So, what is the reflexive means? Simply we know that XX belongs to R, then we say that it is a reflexive. So, we take the any two elements. Suppose I consider the 2 and 2 similar elements I consider. What is the relation should be there between the 2 and 2 means 2 minus 2 must be less than 5. So, tell me what is the 2 minus 2? It should be definitely 2 minus 2 is 0. So, it is definitely less than 5. Is it correct or not? 2 minus 2 is 0. It is always less than 5. So, for every x belongs to A, xx must be belongs to R, because x minus x is always less than 5. So, R is definitely reflexive. Now, what is the symmetric means? Symmetric means x is related to y and y is related to x, then that is called the symmetric. If x is related to y, then yx is also y is related to x, that is called the symmetric. So, we consider the number. Suppose I say that 2, 5 is belongs to R. How I can decide 2, 5 belongs to R means simply we take this difference. What is this difference? It is the 3. We know that 3 less than 5. So, it is satisfied. So, 2, 5 belongs to R. Now, what about the 5 minus 2? What about the 5 minus 2? Again, we consider the 5 minus 2. It is also 3. That is the less than 5. So, it is also satisfied. So, 5, 2 is also belongs to R. That means if 2, 5 belongs to R, 5, 2 is also belongs to R. So, R is a symmetric relation. So, R is a reflexive, R is a symmetric. That's why these two options, the question is asking R is not. So, these two options are not satisfied. So, definitely R must be, R is not transitive. How we can decide R is not a transitive? Of course, because already these three options are not correct means fourth one is the correct answer. But how we can say that that fourth one is not correct? We give the one example for that. Take the one example for that. So, what is the meaning of the transitive? Transitive ante entandi, what is the meaning? If three elements we have to consider. XY belongs to R and YZ belongs to R, then XZ is also belongs to R. Then that is called the transitive relation. Suppose I consider that 2, 6 belongs to R. How I can decide 2, 6 belongs to R means because we know that 2 minus 6 is 4. 4 is less than 5. Next we consider that start with 6 because x, y, y, and 6, 9 is also belongs to R. Why? 6 minus 9 is 3 and 3 is also less than 5. Now tell me, is it 2, 9? Is it belongs to R? Because 2, 6, 6, 9. What is the next relation? X, Y, Y, Z. X, Z. Is it 2, 9 belongs to or not? How we can say that it is belongs to or not means we simply take their difference. What is the 2 minus 9? It is the minus 7, but we take the modulus, it becomes the plus 7. So 2 minus 9 is what happened? Plus 7. But 7 is not less than 5. That's why 2, 9 does not belongs to R. So, what we can say that one, if xy belongs to R, yz belongs to R, then xz belongs to R. But here 2, 9 does not belongs to R. That's why R is not a transitive. So, clearly fourth option is the correct one. Okay, na? So, this is the way to solve the problems on the sets and relations. This is the important models in that sets and relations. Just to practice this type of these models, because we have no calculations are there here. Simply it is depends on the definitions A union B, A intersection B, that models. Okay, now. So, just to practice this type of the questions, definitely you will score the good marks in that exam. Okay, all the best.